Skye Nicolson reacciona a labor de Jake Paul en el boxeo femenil. El YouTuber Jake Paul ha sido uno de los mayores impulsores del pugilismo para mujeres en los últimos años y Nicolson reaccionó a ex campeona mundial. Skye Nicolson se mostró satisfecha con lo que está haciendo Jake Paul en el boxeo femenil. El YouTuber, apoyado por Nikki Sabidarian y la promotora MVP, la cual fundaron ambos, están dando un gran impulso al boxeo femenil desde algunos años y formaron algunas de las mejores boxeadoras de la actualidad. Me alegra que est intentando dar más protagonismo al boxeo femenino, dijo Skye Nicolson en una entrevista con She Kicks. Firmó a muchos boxeadores y se está esforzando mucho por impulsar el boxeo femenino en plataformas principales. Suscribit gratis en nuestro canal de WhatsApp para enterar antes que nadie de las últimas noticias. Haz clic aquí y activa las notificaciones. Skye Nicolson apoyo de Jake Paul al boxeo femenil. Jake Paul fue quien impulsó la carrera de Amanda Serrano, quien se convirtió en una de las boxeadoras mejor pagadas junto a Katie Taylor gracias a la trilogía que tuvieron. Además de ser fundamental para que esas tres peleas se realizaran, Jake Paul firmó a pugilistas como Alicia Baumgardner, Ellie Scottney, Chantel Cameron, Dina Thorslund, Jessica Neri Plata o Yo Costa Vale, quienes tendrán mejores oportunidades y mayores ingresos gracias a MVP. Sin duda, no se puede criticar lo que está haciendo en el mundo del boxeo en ese sentido, concluyó Skye Nicolson al habla de Jake Paul y su impulso al pugilismo femenil. Me intrigan menos las peleas desequilibradas y las peleas por división de peso tan desiguales. Me encanta lo que está haciendo por el boxeo femenino actualmente. Skye Nicolson fue campeona mundial de pluma del CMB. Título que perdió de manera sorpresiva con Tiara Brown, con la que busca una revancha. Y mientras llega esa oportunidad, la Australia bajó a la División Super Gallo, donde ganó dos peleas y es campeona intercontinental de la FIB. Y espera en los próximos meses enfrentar a una monarca mundial en ese peso. Periodista deportivo de toda la vida. Redacta. Editor y reportero durante más de 16 años en la agencia Notimex. Los últimos 5 enfocado 100% y 24/7 a la fuente de boxeo. Privilegia de entrevista a leyendas del boxeo mexicano y internacional como Julio César Chávez Padre o Roberto Manos de Piedra Durán. Ahora contando historias, exclusivas y primicias en es cuidado de figuras consagradas de la talla de Andy Ruiz y Gilberto Zurdo Ramírez. Premisas actuales como Isaac Pitbull Cruz o David Benavidez, además de entrenadores, familias, representantes o el círculo cercano de todos los nombres topas segua en el pugilismo hoy en día. Jake Paul revela si interesado en pelear con Canelo Pisa derrota con Crawford. El boxeador Jake Paul pidió desde un par de años la pelea con Canelo y se quedó cerca de lograrla en mayo a pesar de la derrota que solo Canelo Alvarez sufrió en su última pelea. Jake Paul aseguró que mantiene el interés en pelear con el ex campeón mundial mexicano, el YouTuber ha insistido desde un par de años en medallas con Canelo Alvarez, algo que no ha querido. Pero aseguró que sigue interesado en verlo en el ring. Pues considera que es uno de los choques más grandes que se pueden realizar. Sí, 100%, dijo Jake Paul a diversos medios cuando le preguntaron si sigue interesado en pelear con Canelo luego de la derrota del mexicano. Esa es una de las peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo. Suscribit gratis en nuestro canal de WhatsApp para enterar antes que nadie de las últimas noticias. Haz clic aquí y activa las notificaciones. Jake Paul sigue pensando en Canelo Alvarez como rival. Canelo Alvarez perdió su tercera pelea como profesional el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford, quien lució superior al mexicano para despejarlo del cetro indiscutido supermediano antes de que Canelo firmara un contrato de 4 peleas con Riyadh Season. Hubo un acercamiento con Jake Paul para que se enfrentaran.
Incluso el YouTuber mostra un preacuerdo firmado por canelo que final no se cumplió para que pudieran en mayo padu. Pero a Jake Paul le sigue intrazando el que es considerado la cara del boxeo. Consciente que antes deberá cumplir su compromiso del 14 de noviembre ante Gervonta Davis, pero si lo supiera podría seguir Canelo. Después de que derrota este tipo, Canelo está en la lista seguro, concluyó Jake Paul, periodista deportivo de toda la vida. Redacta, editor y reportero durante más de 16 años en la agencia Notimex. Los últimos 5 enfocado 100% y 24/7 a la fuente de boxeo. Privilegia de entrevista a leyendas del boxeo mexicano y internacional como Julio César Chávez Padre o Roberto Manos de Piedra Durán. Ahora contando historias, exclusivas y promesas en es cuidado de figuras consagradas de la talla de Andy Ruiz y Gilberto Zerda Ramirez. Promesas actuales como Isaac Pitbull Cruz o David Benavidez. Además de entrenadores, familias, representantes o el círculo cercano de todos los nombres topas segua en el pugilismo hoy en día. Cuando pelea Jake Paul en 2025? Calendario, día, hora, rival y resultado. Fecha, Horarios de Mexico y Estados Unidos o USA, PT, CTYET. Rumors y information de su próxima pelea. Los hermanos Paul son youtubers con millones de seguidores que hace algunos años decidieron comenzar su carrera como boxeadores y les ha ido relativamente bien. Consulta la cuando pelea Jake Paul en 2025, el calendario, día, hora, rival y resultado. Jake es el hermano menor de Logan. Los dos influencers nacidos en Estados Unidos que se convirtieron en pugilistas hace algunos años. Debido a su popularidad en redes sociales, ambos encantado con mucho apoyo y sus combats suelen generar expectativa. Y, por ende, mucho dinero. De cuando pelea Jake Paul? Paul viene de ganar a Nate Diaz por decisión unánime el pasado 6 de agosto. En el pleito estelar de la función que se realizó en el American Airlines Center de Dallas, Texas, Jake Paul se impuso con tarjetas de 97-92, 98-91 y 98-91. Próxima pelea de Jake Paul. ¿Cuándo es la próxima pelea del Jake Paul? 14 de noviembre del 2025. ¿Quién es el próximo rival de Jake Paul? Gervonta Davis. ¿Dónde será la próxima pelea del Jake Paul? Casey Center de Miami. ¿Qué títulos estarían en juego? Ninguno. ¿Qué se ha dicho de la pelea? 23 de septiembre 2025 Gervonta Davis y Jake Paul protagonizarán un momento que anticipa la intensidad y el espectáculo de su próxima pelea de exhibición, programada para el 14 de noviembre en Miami, Florida. Durante la segunda conferencia de prensa, los protagonistas sorprenderán al público con una apuesta que elevó aún más la expectativa ahora de del morboso combate. Paul respondió a la prensa si apostaría $500,000 en el combate y convencido aumentó la apuesta fácil, afirmó Paul. Vamos a hacerlo por un millón. 23 de septiembre 2025. Jake Paul no solo está seguro de que vencerá Gervonta Davis, sino que lo hará con uno de los knockouts más espectaculares que se pueden ver. Voy a noquear a este tipo, dijo Jake Paul en una entrevista con el portal TMZ Sports. Probablemente uno de los knockouts más virales en la historia del boxeo. 22 de septiembre 2025. Gervonta Davis podrá subir hasta las 195 libras para su exhibición con el YouTuber Jake Paul, quien tendrá que hacer el sacrificio y bajar peso. Nakisa Bidarian, de MVP, fue quien anunció las especificaciones de un combate que fue pactado como máximo en las 195 libras.